వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హర్ష ఎంజెడ్ బ్లాగ్. సో టుడే మనం వచ్చేసి ఇక్కడ షీప్ వరల్డ్ అనే ప్లేస్లో ఉన్నాము. సో ఇక్కడ మెయిన్గా ఏంటంటే న్యూజిలాండ్లో ఫార్మింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ చాలా మంచిగా గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఆవులు కానీ అండ్ గొర్రెలు కానీ, గొర్రెల పెంపకం కానీ, డైరీ మిల్క్ కానీ, ఇలాంటి బిజినెస్ అనేది, ఫార్మింగ్ బిజినెస్ అనేది చాలా మంచి గ్రోత్ ఉంది అండ్ చాలా మంచి ఇన్కమ్ ఇక్కడ గవర్నమెంట్కి వస్తుంది. సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, మొత్తం న్యూజిలాండ్ జనాభా అనేది 50 లక్షలు. సో దాని ప్రకారంగా లెక్కేసుకుంటే ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా 20 గొర్రెలు, అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు 50 లక్షలు ఇంటూ 20. ఒక మనిషికి ఒకవేళ ఆ గొర్రెలను మనుషులందరికీ పంచితే ఒక్కొక్కరికి 20 గొర్రెలు వస్తాయి. అంటే అర్థం చేసుకోండి, 50 లక్షల జనాభా అండ్ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా 20 గొర్రెలు, అంటే కౌంట్ చేసుకోండి ఎంత మొత్తంలో ఇక్కడ మనుషుల కంటే ఎక్కువ గొర్రెల పెంపకం ఉంది. ఇక్కడ చాలా మంచి ప్లేసెస్ కానీ, చాలా విశాలమైన ప్లేస్ ఉండడం వల్ల వీళ్ళు ఎక్కువ శాతంలో గొర్రెలను పెంపకం చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఈ వీడియో ద్వారా నేను చూపించాలనుకుంటున్నాను ఏంటంటే, ఎక్కువగా మ్యాన్ పవర్ అవసరం లేకుండా జంతువులతో, కుక్కలతో వీళ్ళు మెయింటైన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దాని ప్రకారం ఇప్పుడు ఒక షో కూడా మనం చూడబోతున్నాము. దాంట్లో మొత్తం మీకు చూపించబోతున్నాను వాళ్ళ ప్రాసెస్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అండ్ వాళ్ళు ఎలా గొర్రెల పెంపకం అనేది చేస్తారు అండ్ కుక్కల ద్వారా ఎలా వాళ్ళు కంట్రోల్ చేస్తారు, కుక్కలకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇదంతా కూడా మీకు వీడియోలో చూపించబోతున్నాను. లెట్స్ వాచ్ ద వీడియో. Good afternoon, everybody. Good afternoon. How are we? Good. Fantastic. It's good to hear. Happy New Year's. Hope you all had a good night last night and didn't get too sloshed. Okay. Alright, my name is Lee. I'll be your presenter today. What we're going to do is talk to you a little bit about how sheep farmers run in New Zealand commercially. So I've got my two working buddies here. I'll introduce you to them. Then we're going to go outside and you guys are going to see exactly how they do the individual jobs. Once we've got our sheep in, we're going to bring the sheep in around the back here. They're going to end up in this pen. Then we'll do a little job called drafting. Okay, so if there's anyone in the audience that would like to be a farmer for 5 minutes, this is definitely your opportunity. So get in there and have a go. So once we've got our sheep sorted out, I do have a couple of woolies in here. So get one of these guys out and do a haircut for you guys. Tell you a little bit about the shearing industry and what we can do with the wool and stuff like that. So this guy's name is Cruz. Okay, so he's been with us at Sheep World for around about 5 months now. So him and I are still working together. We're still trying to grow a bond with each other and grow a relationship so we can do our job together. What they considered as a strong-eyed heading dog. So they initially come over from England as an English Border Collie. Border Collies got a lot of a heavier coat on them, which made them really hot in the summer and quite waterlogged in the winter, which meant they couldn't do their job as effectively. So what we believe the pioneers did was put a little bit of whippet and a little bit of greyhounds into these guys, just to give them those nice long legs they've got to get up our terrain here, and that nice short coat that you see so they don't get too hot or too waterlogged. Now these guys work completely silently, 99% of the time. Cruz will work silently. This is something we're working on currently. But what he will do is go up into the paddock, find all the sheep, get them into a nice tight group and then bring them back to wherever I might be. Now because these guys work silently, they did have a few issues back in the day, 150 odd years ago. New Zealand wasn't cleared out like it is today. There was a lot more dense bush and a lot more trees in the area, which meant when the sheep got up into the bushes, this guy here had a lot of trouble finding the sheep because he worked silently and the sheep simply didn't know he was there. Okay, so that's when we introduced this fella here. This fella's name is Grizz. He's been with us for around 6 years now, so he knows the routine pretty well. He's got 3 main breeds in him. He's got a Labrador temperament, which he's showing you right now. 1, because it's really hot, and 2, because he's a bit of a couch potato when he's not working. He's also got a Border Collie brain, so he's not quite as intelligent as this fella, but he does have the high drive to want to work with the sheep. He's also got that big, beautiful English foxhound bark. You too hot to speak? Speak up. Good dog. That bark alone will move over 1,000 sheep, guys. He doesn't necessarily care which direction they're going. As long as they're moving, he's happy. So like I say, these guys would have been used to get those sheep in out of the bush, so this fella here can take over. They're also used for those more high pressure situations.
like getting the sheep into the barn here, moving the sheep along the stock trait, the races, and getting them onto stock tracks. Alright guys, so we're going to head on outside. You're welcome to take an umbrella for a bit of shade if you like. If you just line up along the fence there, you'll see and hear everything going on. Come on out guys. Okay, alright, you guys can hear me all good? Okay, so the sheep we're working with today, guys, they're just up in our playground paddock there. What I'm going to do is give Cruz a command to go up and around left. He's going to get them all into a nice tight group, and then he's going to bring them back down to me. Now we've only got 30 acres here at Sheep World to work with, so we don't have nearly enough ground to have the amount of sheep we need to hold the shows all year round. So we do actually bring in some sheep from other farmers. Now it's really important we do swap them out. Mainly because sheep have got really good memories. Cruz, sit there! Cruz, sit there! Sit there, stay there. Sheep have got really good memories. They see people walking out up here and then the sheep just come walking on down. This is pretty useless to us when we put so much time and effort and training into these guys. So we do swap them out. Cruz, where? Where you going? Cruz, where? Good boy, good boy. Cruz, quiet. Steady, Cruz, steady. Steady, Cruz. Steady, Cruz, steady. Steady. Boy. Boy. Good boy. Good boy. Cruz. Boy. Sit there. Good boy. Cruz. Boy. Good boy. Good boy. Cruz! Boy! Sit there! Come through! Steady, 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 steady. Steady, Cruz. Good boy, steady. Steady. Boy, boy, boy. Steady, steady, Cruz. So his main goal at this stage is to keep these sheep on my feet. Doesn't matter where I go on the arena, he's going to try and bring them to me. He's going to try and do this all day, every day. This is his main goal in life. So you can see how he uses his intense stare and he's moving his body to move around to where he wants the sheep to go. Easy, steady, Cruz. Alright, so it's really important to have a stop on these guys. They will exhaust themselves before they stop. So Stan's going to take them around the back for me for a quick cup of tea and a bookie. Cruz, sit there. Sit there. Good boy. Sit there. Alright, now it's Grizzly's turn to show you what he can do. Hey buddy. Hey. Alright, I'll just ask you guys just to take a step back from the rail for me, please. Grizz, up, Grizz, up. Good boy. Stand there. Okay, so what I've got here is what we call a flank row. This goes around Grizz's belly, just like so.
and then the rest of it goes through its back legs. Now the main reason for me using this is to make sure everybody is kept safe. We are working in a really small area and he is a big dog. And these are the main lambs that we're working with, so they are extra skittery. Walk on, bud. Walk on. Good boy. Walk on. Don't worry about it. Walk on. Walk on. Stand. Stand. Oh, down. He's slipped. So, buddy. Alright, we'll get these sheep in. Good boy, buddy. Good boy. Walk on, bud. Walk on. Walk on. Pick up. Pick up. Right. Right. Good boy. Good boy. Pick up. Pick up. Pick up. Pick up. Good boy. Pick up. Pick up. Pick up. Good boy. Alright guys, come on inside. We'll have a chat about drafting. He always wants to get in there and have a go. He doesn't always get it right, he doesn't always listen well, but who does? Okay, he's not perfect. Alright? All he requires at the end of the day is a pat on the head and a bowl of food. It's pretty easy to keep happy. Okay? Alright, so you may have noticed we've got some pink heads, we've got blue heads, and we've got blonde heads. These are the sheep that we're putting into, these are the groups we're putting our sheep into today. Okay? Alright, we've got our magic raceway here. Sheep come running on down here. I'm going to have one person here, one person here. You've got a gate each to operate, and the blondes are going straight. So we need to have a bit of teamwork, guys. Who wants to give us a hand with this job today? You do? Yeah. Yeah, awesome. Come on down. Come on down. Good around. And Raju. Okay, fantastic. Pasha, please jump over here. Fantastic. Stay right there, my man. Your left hand's going to operate that gate. సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ గొర్రెలను డివైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. లైక్ మేల్ ఫీమేల్, వీళ్ళు ఆల్రెడీ వాళ్ళ తల మీద కలర్ వేయడం జరుగుతుంది, పింక్ కలర్ అండ్ బ్లూ కలరు. సో మనకు మేల్ గొర్రెకు ఒక కలరు అండ్ లేడీ గొర్రెకు పింక్ కలరు, ఇట్లా గొర్రెల తల మీద మనకు కలర్ వేయడం జరుగుతుంది. సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే లైన్గా వీళ్ళు ఆల్రెడీ ఒక బ్యారిగేషన్ పెట్టుకుంటారు. ఆ బ్యారిగేషన్ ప్రకారం అవి వచ్చినప్పుడు సపరేట్ చేయడం జరుగుతుంది. పింక్ గొర్రెలేమో ఆడగొర్రెలు అండ్ బ్లూ కలర్ ఏమో మగ గొర్రెలు అని ఇలా డివైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. దీంట్లో కొన్ని వాళ్ళు ఆల్రెడీ మనకు కొత్త గొర్రెలు లేకపోతే పాత గొర్రెలు ఇలా వాళ్ళు ఒక్కదానికి ఒక్కో కలర్ ఫాలో కావడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, వాళ్ళు 1 by 1 సీరియల్గా వస్తున్న కొద్దీ అప్పుడు మనం పింక్వి ఒక సైడు అండ్ బ్లూవి ఒక సైడు ఇలా మన వర్క్ను కొంచెం తగ్గించుకోవడానికి కోసం ఈ పద్ధతిని వాళ్ళు ఫాలో అవుతుంటారు. సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఇప్పుడు మేము అదే చేయబోతున్నాము. జస్ట్ వాళ్ళతో మేము పార్టిసిపేట్ అయినాం అండ్ చాలా మంచిగా మేము యాక్టివిటీస్లో పాల్గొన్నాము. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, సో ఇదంతా కూడా వాళ్ళకు సపరేట్ చేయడం అండ్ బ్లూవి వచ్చినప్పుడు ఓపెన్ చేయడం అండ్ పింక్ వచ్చినప్పుడు నా సైడ్ ఓపెన్ చేయడం, ఇలా మేము చేస్తూ ఉంటాం అన్నట్టు. సో ఇదొకటి చాలా మంచి పద్ధతి, ఎందుకంటే మనకు గొర్రెలను సపరేట్ చేసి అండ్ ఏ కలరు ఆల్రెడీ మనం ఫిక్స్ అయి ఉంటాం. సో ఇది ఈజీగా మనకు కొంచెం హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది, వర్క్లో మనకు కొంచెం హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది. సో చూద్దాం పదండి ఎలా వాళ్ళు చేస్తుంటారో చూద్దాం ఇప్పుడు.
turn to jelly and your brain does want to go to sleep. Alright, so it's really important that you do take those breaks every hour. Now you could be drafting for several different things at a time. Most raceways have got 4 to 6 different ways that they can draft. You may be drafting to take the lambs away from mum till weaning. You may be taking the boys away from the girls after mating. Or you may want to check out your older girls, check out their quality of life and their teeth and their body condition. Make sure they're still viable for your farm. If they're not, they'll go off to the slaughter board or they'll go off to a lifestyle block. It's completely up to you how you decide what you do. Now you're not going to be looking at pretty coloured heads, okay? What you are going to be looking at is tags. So the tags tell us 3 really important things. Tells us who the sheep belongs to, so the owner's initials are going to be imprinted on the tag. It's going to tell us how old the sheep is. The colour of the tag is going to tell us this. It's also going to tell us whether we have a boy or a girl, which is super important when it comes to shearing. Boys have got a little pizzle in the middle of the belly, you can't go zooming down over top of it, you are going to do a lot of damage. He ain't going to thank you for it. Alright, so you've got to be super careful. So that's why we always mark the boys on the right and the girls on the left, so then we do know exactly what we've got. Okay? Okay guys, awesome. Any questions about the draft? 5-month period, what we call a main shear. This is between November and April. This is where the guys and girls are working really, really hard. They're in the shed for around about 10 hours of the day, and they're shearing for around about 8 hours of that. Now they can shear between 250 and 300 sheep a day. They do get paid per head, so it's really important that they can get this job done as quickly and as efficiently as possible. Now the main reason for that, they're going to end up being very picky, so you do need to keep it sharp. On the back of here I've got some lanolin oil from the sheep that I shot this morning. Good properties, bad properties. The good things are with the sheep, it's got antibacterial properties in it, it's got antiseptic properties in it, which means that if she does happen to get cut today while I'm shearing her, or she gets damaged out in the paddock on a bit of wire or something, then she's going to heal up fairly quickly, okay? Now the bad things about it is for us. Okay, it's full of microfibers of wool, it's full of germs, it's full of bacteria. You're going to be drinking a lot, shearing 300 sheep a day, you're going to be sweating a lot, alright? If this gets mixed up with the sweat in your legs, you're going to end up with things called yoke balls or wool sores. It's going to get really, really difficult to do your job, you're simply not going to be able to because it's going to be too painful. So hence why we have these awesome shearing pads. 2 thicknesses of denim, right the way up the legs. Really, really hot in summer. So that's why I haven't put them on previously, because I just died. But what these actually do is filter the oil, so by the time it does get from the legs, it's nice and clean, so I'm not going to end up with that trouble. Okay. Now I've taken my farm boots off there. Main feature of a farm boot, of course, is a steel cap. Okay. Sheep aren't going to want to sit on that. Okay. It's nice and hard. They don't want to sit on that at all. They're going to end up very kicky. You're not going to be able to shear it out. Okay. That's why we bring in our moccasins. These are made out of wool felt. They've got no heel, they've got no sole, okay, which I don't want to do. So we have these. Moccasins. They're also a bit of protective wear as well. If I do happen to drop my handpiece on the top of my foot here, it's essentially going to save my foot. This is going to chew up into that wool felt. So I'm going to save my foot. It's going to be great. I've had a handpiece go through, just like the top of it, goes through rubber, leather, or go through anything. Super sharp. Alright.
people here as well. Unit though is going to get pretty messy pretty quickly. Alright, so we do need to be careful there. Okay, now he's got little titties here. Obviously he's not going to be using them in the future. But with a girl, we have to be super careful. You are going to devalue her by half if you do knock out those titties. So what the shearer will do is actually cover them with his own hand, so if anything does get cut, it's going to be us, not her. Okay. Okay, buddy. You're going to be good for me. No? Are you? ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ నేను కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా గ్యాదర్ చేశాను. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, 2015 లెక్కల ప్రకారం న్యూజిలాండ్ అనేది వరల్డ్లో ఫస్ట్ కంట్రీ, మీట్ ఎక్స్పోర్ట్లో ఫస్ట్ కంట్రీ. అంటే అర్థం చేసుకోగలరు న్యూజిలాండ్ అనే కంట్రీలో ఎంత పెద్ద మొత్తంలో ఇక్కడ గొర్రెల పెంపకం అనేది జరుగుతుంది. అండ్ ఆ మీట్ అనేది ప్రతి కంట్రీకి, లైక్ ప్రపంచ దేశాల్లో లోపల ఎన్నో కంట్రీస్కి వీళ్ళు మీట్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో వీళ్ళకి చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ మ్యాన్ పవర్ అనేది షార్టేజ్ చాలా ఎక్కువ. సో అందుకోసమే వీళ్ళు ఎక్కువ శాతంలో చాలా ఇలాంటి గొర్రెల పెంపకం చేసేవాళ్ళు ఎక్కువగా కుక్కలను ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. లైక్ వీళ్ళు 1000 నుంచి 2000 నార్మల్గా ఇలాంటి చిన్న చిన్న ఫామ్ లోపలనే ఇలాంటి పెద్ద మొత్తంలో గొర్రెలను పెంచుకోవడం జరుగుతుంది. సో వీళ్ళు మ్యాన్ పవర్ తగ్గించడం కోసం ఇలా కుక్కలను ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఈ న్యూజిలాండ్ అనే కంట్రీలో వీళ్ళ మొత్తం ఎక్స్పోర్ట్ అనేది డిపెండ్ ఆన్ ఫార్మింగ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంది. అంటే అర్థం చేసుకోగలరు, వీరు నార్మల్గా ఏంటంటే డైరీ కానీ, అండ్ వుడ్ ఎక్స్పోర్టింగ్ కానీ, అండ్ మీట్ ఎక్స్పోర్టింగ్ కానీ, అండ్ కివీ ఫ్రూట్స్ ఎక్స్పోర్టింగ్, అండ్ వైనరీ ఎక్స్పోర్టింగ్, ఇలాంటి గ్రేప్స్, ఇలాంటి బిజినెస్ల మీద వీళ్ళ కంట్రీ అనేది రన్ అవుతుంది. సో అర్థం చేసుకోగలరు ఇక్కడ వ్యవసాయానికి ఎంత పెద్ద మొత్తంలో ప్రాముఖ్యత ఇవ్వడం జరుగుతుందో. సో ఇలాంటి బిజినెస్లు వీళ్ళు చేయడం ద్వారా చాలా పెద్ద మొత్తంలో వీళ్ళకు ఇన్కమ్ అనేది వస్తుంది. సో మెయిన్గా టాప్ 10లో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఒక 5 బిజినెస్ వీళ్ళది డిపెండ్ ఆన్ ఫార్మింగ్ మీద ఉంది. అంటే అర్థం చేసుకోండి ఇక్కడ ఫార్మింగ్కు ఎంత ప్రాముఖ్యత ఇవ్వడం జరుగుతుందో. సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, వీళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళకు నార్మల్గా ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. లైక్ వీళ్ళకు ప్రతిసారి వెటర్నరీ డాక్టర్ అవసరం లేకుండా వీళ్ళకే ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. చిన్న చిన్న జబ్బులు, ఒకవేళ ఇలాంటి జంతువులకు ఏమైనా చిన్న చిన్న జబ్బులు వచ్చినప్పుడు వీళ్ళే ఓన్గా ట్రీట్మెంట్ చేయడం కోసం వీళ్ళకు ఆల్రెడీ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఏదైనా మేజర్ ఆప్షన్స్ ఉంటే అప్పుడే వీళ్ళు వెటర్నరీ ఇన్ఛార్జ్ని పిలవడం జరుగుతుంది. సో నార్మల్గా చిన్న చిన్న వాటి కోసం అయితే వీళ్ళే ఓన్గా చేసుకుంటారు. ఇక్కడ చూడండి, మీకు కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకొంచెం యాడ్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఎన్ని US డాలర్లు, న్యూజిలాండ్ డాలర్లు కాదు, US డాలర్లో వర్త్ షీప్ గోట్ మీట్ ఇక్కడ మనకు ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగింది 2015 సంవత్సరంలో. అంటే అర్థం చేసుకోండి ఎంత పెద్ద మొత్తంలో వీళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారో ఇక్కడ మీట్. సో వీళ్ళ మెయిన్గా బిజినెస్ వచ్చేసి ఫార్మింగ్ మీద ఎక్కువ డిపెండ్ అయి ఉంది. 50 లక్షల జనాభా ఉన్న ఇలాంటి కంట్రీ ఇంత పెద్ద మొత్తంలో వాళ్ళు గోట్ ఫార్మింగ్ చేయడం అనేది చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం. ఇక్కడ ఇంకొంచెం కూడా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ యాడ్ చేయడం జరిగింది. నేను న్యూజిలాండ్లో మనకు మెయిన్గా టాప్ 10 ఎక్స్పోర్ట్ బిజినెస్ ఏంటి అని నేను సెర్చ్ చేయడం జరిగింది. దాని ప్రకారంగా నేను చూసుకుంటే నేను ఆశ్చర్యపోయాను. ఎందుకంటే ఈ 50 లక్షలు మాత్రమే జనాభా ఉన్న ఇలాంటి చిన్న కంట్రీ ఇది మొత్తం కూడా వ్యవసాయం మీద ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉంది. మెయిన్గా ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం, వ్యవసాయేతర ఉత్పత్తులను ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుంది. సో ఈ వీడియో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఉపయోగపడుతుందని, అండ్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ వీడియోను షేర్ చేయగలరు అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగలరు. అండ్ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయగలరు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ వీడియో చేరుతుందని ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.